ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಲಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್. ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್. ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನತುಂಬಿದ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಲಂ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಲಂ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಗೋಷ್ಠಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಲಂ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ದ್ರಾವಿಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಲಂ ಅವರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Honorable Chairperson, Professor T.R. Chandrasekhar, my co-panelist Rajendra Chennai, Chairperson, Professor Narendra, Professor Somsekhar, colleagues and friends, Ellarigu Namaskara. Except this, I can understand because being a Telugu person, close to Kannada, having same cultural roots, pardon me if I speak in this language. I am grateful to Professor Samsekhar, my very good friend, for persuading me to come over here. I was very busy in preparing economic and social justice report, first of its kind, and I sent it for printing to Chandigarh. I said I cannot come. After 2 decades, I am coming to Mysore. I used to come quite often. When Professor Kanakaraj and Talwar, Professor, several friends, Madaya and others were there in Mysore University. And particularly Professor Parvathamma, the first Dalit woman professor of India. In fact, she gave me some writings, unpublished writings of Baba Saheb Ambedkar. Sometime 93, I invited her to Visakhapatnam. She brought me some unpublished writings. They were in very different shape. And then I was introduced to this. I am given the topic, economic thoughts of Ambedkar. If there are any economic students, maybe Professor Chandrasekhar is a professor of economics. In the economics discipline, we have a very important, also in political science and other social sciences, we have a separate important paper on thought, economic doctrines, or political thought, sociological thought, like that. Now we are going to place Baba Saheb Ambedkar as an economist. He was the only economist who was trained
Western universities, one in Columbia, the other in London School of Economics. Many people do not know that he was neither a classical economist nor a neoclassical. He was in the transition, because students of economics know that the first professor of economics was Alfred Marshall, 1890. And his student was Keynes. S.E. Pigou and others were there. And neoclassical came later, and Keynesianism in the 1936 thereafter. Why I am saying this is that there are some people who are trying to bring him into the neoclassical as if he is interested in private sector, as if he is interested in whatever. They wanted to project him as of that kind of a free trader, laissez-faire economy. He was never. In fact, something was happening in the first quarter of the 20th century. Professor John Dewey, his mentor, teacher, everybody knows that. Robinson, historian, Dubio, sociology, and several others were trying to establish a new school of social research. The new school of social research has relations with Frankfurt School. It is neither, as I told you, it is neither classical nor neoclassical. They were trying to find out a new way of thinking, new way of projecting the problems of the society at that time. This was during the First War period. After the First War, this school has come up. Interestingly, Rangayana may be interested. It was the new school that has started the performing arts, that has produced Marlon Brando. You know Marlon Brando, the greatest, and Ali Wooden, bicycle thieves. What I am trying to say is that there is some kind of a churning that was going on in Columbia, and Babasaheb Ambedkar was placed at that time. And then one of his teachers was Harold Lasky, was also part of this new school of research. And later he shifted to London School of Economics. Harold Lasky's another great product was Dr. K.R. Narayanan. You know the story? Dr. K.R. Narayanan was a student of Harold Lasky. He gave a letter to Jawaharlal Nehru. Of course, everybody knows, political science people generally say, in Jawaharlal Nehru's cabinet, one chair was kept vacant, because any time Lasky might come and sit there. In other words, that was the period when Fabian socialists were emerging. Who are the Fabian socialists? You just type Fabian socialists, you will get educate, organize, agitate given by G.B. Shaw. George Bernard Shaw, Webbs, and others were responsible in starting the London School of Economics. Why I am giving this is the background under which Babasaheb Ambedkar has been trained. Unless you understand the background, contextualize the scholar, you will not be able to understand. The people keep on writing, some are trying to put him here and he's anti-Marxist, he's anti-this and that. That's not correct. In fact, if you are a student of economics, if you are really a student, research student, what do you look at in a PhD dissertation? There are two. In fact, we can divide Babasaheb Ambedkar. I haven't prepared, sorry, Samsekhar Garu. I haven't prepared any structured speech except some notes, scribbling. We can broadly divide Babasaheb Ambedkar's writings, particularly economic writings. There are 20 volumes, 17 volumes, 20 books and all that. Only except volume 6, all other subjects. But you will find we can broadly divide Babasaheb Ambedkar writings into 3 groups. One is academic writings,
MA dissertation, PhD dissertation, postdoctoral dissertation, and writings, articles in journals, public economic journals. The second is a tract of the time. Dr. Ambedkar is one who never kept quiet. Whenever an issue arises, he immediately reacts and writes a book or a paper. So, tracts of the time. There are writings in tracts of the time. And there are also statements. His Constituent Assembly debates, occasional writings, and I am talking only about economic writings. The political science and other writings I am not touching because that's not my area. You have asked me to only talk only in terms of the economic thought of Baba Ambedkar. And in this context, Professor Ambirajan gave a memorial lecture in Madras University 1990. I have also given a memorial lecture later. He said that the Indian academics have ignored Baba Saheb Ambedkar. By ignoring Baba Saheb Ambedkar, we have not been able to project the kind of thought that he has given to us. In fact, had he continued with the economics, writings and teaching, in fact, basically he was a teacher. You know, till 1938, he was the principal of one of the greatest colleges in Asia. That is Government Law College. Government Law College, Bombay. He was the principal and he was also offered a High Court judge post and he refused to go there. That's a different story altogether. And interestingly, I keep on doing like this. He had very interesting colleagues. Students of economics know Vera Anstey. I don't know whether the present generation know about her name. Vera Anstey has written a book on Indian economic development. She was her colleague in Sydenham College, where he was working as a lecturer. And the principal of that college was her husband. Later, Vera Anstey shifted to London School of Economics. And Baba Saheb Ambedkar used to recommend candidates to London School of Economics. There was one Kadam who became something in the Reserve Bank of India, so on. So he has continued his persuasion in the economics. He was there for about 10 years in academics. He has gone to Columbia University. There are only 2 persons who have gone to America. Everyone used to go to England because they were our colonizers. Therefore, they used to go to London. Jayaprakash Narayan and Baba Saheb Ambedkar. There are only 2 Indians who have gone to USA. And there is another gentleman who is also his friend, Ram Manohar Lohia. He has also gone outside these 2 countries, gone to Germany. These are the people. See, what is happening in the mainstream discussions and debates, we bring in only Jawaharlal Nehru or his, maybe this and other kinds of things, but we never bring out the contribution of these great sons of India. In fact, they are the people who have contributed for the alternative models of development in this country. In fact, Subhash Chandra Bose, M.N. Roy, Ram Manohar Lohia, all these people used to go to Baba Ambedkar. In fact, Lajpat Rai wanted to bring him into the process, but that is a different, I think, Somsekhar, some political scientist will talk about this. Why I am interested in Baba Ambedkar as an economist is that Amartya Sen, you know, the Nobel laureate, in one of his lectures in the United States of America in 2008, I was in the commission at that time, I read in the newspapers, has said, the father of my economics, Baba Ambedkar. People was not able to understand why he is saying. It is because it was Baba Ambedkar, not as a PhD dissertation, but not as a lecture or something else. He has published an article in 1918 when he was a lecturer. Small holdings and how to solve problems of small holdings, how to solve the problems of small holdings. In this, he has developed the idea of disguised unemployment.
students of economics know, and even others also know, disguised unemployment. And it is in this, it's a huge article, very good article. He has said that India, we have too much of agriculture. There are many people in the agriculture sector. In fact, very interestingly, I have also read, I think sociologists are here to understand, scheduled castes constitute 71% of, as per the data given by Bahuroopi, 71% of the agricultural labor force. Even today, they are around 79%. What's happening? You know what's happening in this country? When you lose job in urban area, you will ultimately get back to your village and join the agricultural labor. We have done a study also during the, I don't want to bring it here. Why I'm saying this is, Baba Saheb Ambedkar, in this writing, problems of smallholdings, how to solve it, he has raised the issue of how excess labor force were there. Of course, I don't want to bring the concept of law of proportions and all that here. That is a technical kind of, he was the one who started the law of proportion, law of diminishing returns and all that. And ultimately he said that unless you take away the excess labor, put in the industrial sector, you will not able to develop the country. This is exactly what Amartya Sen, in his choice of techniques, in his PhD dissertation, noted. And interestingly, another great first black economist, Arthur Lewis, was given a Nobel Prize in 1979 for his similar work in 1954. In 1950, Arthur Lewis has also written unlimited supplies of development through the unlimited supplies of labor. This is exactly what Ambedkar has said in 1918. Development through unlimited supplies of labor, take away the agricultural labor, surplus labor, and that will not affect the total output, and put it in the industrial sector, that will take care of this thing. And he has said so many things. This is one, why Amartya Sen has mentioned about it. And then there is his MA dissertation, Administration of Finances during the East India Company. Very interestingly, there is something, there is no clarity. When did he get the PhD from Columbia University? Because during that period, the fellowship was only for 3 years, and then they have, the Baroda Raja wanted him to come back. You know, I must also say something, I think many people know about the quote that he used. He got a special grant because Columbia University made compulsory to wear a suit. When I joined as a lecturer in our college also, I was very young, and my students were elder to me. And the principal asked me, unless you hold a tie, I don't allow you get into the classroom. Like that, it was a prescription that you should wear a suit. Otherwise, then he applied for it, and Baroda Raja has given a special grant of $500 for wearing a suit, or whatever it may be. In Columbia University, he has first joined as a student. There is the tripod. Economics was the major, sociology, of course, John Dewey. And very interestingly, it is in this university, first time he has submitted a paper, you know, that anthropology paper about caste and all that. He was asked to prepare a dissertation, Seligman. In fact, Seligman was one of the greatest public finance scholars, and I studied his textbook when I was a student in the 70s. So Seligman helped him. In fact, Seligman wrote a letter to Cannon, Edwin Cannon, to help this boy. He was about to produce his dissertation. This was, there is some, on the internet, there is something, some discussion is going on. He was preparing a dissertation on national dividend of India, and how to calculate, how to measure it, something like that. And those papers, he sent it by steamer, because that is during First War. And that steamer was torpedoed, and the manuscript was lost. Therefore, after coming to London School of Economics, again, it seems he has taken the permission of Seligman
to write the dissertation. Later he developed the dissertation, submitted in 25-23. The first PhD was in London School of Economics. Actually, in chronological, the first PhD was in London School of Economics under Edwin Cannon. That is a great dissertation. That is being even discussed today. That is about the problem of the rupee. The problem of everybody is talking about the problem of the rupee. See, as a student of a research scholar, what do? First you will decide what are your objectives. Then you will decide the methodology. Then you will follow a theory. This is exactly what Baba Sahib done it. His idea was to find out what is the standard rate of exchange. What is the standard rate of exchange? And they wanted to find out over a period of time from British and even East India Company down to the 1919, what has happened to the exchange standards in the USA, England and India. He has, in fact, when he has issued the second edition of that book, he wanted to publish as a history of currency and banking in India. His idea is to find out the history of the currency and banking in India. Volume 1 is this problem of the second volume he wanted to bring out later, but he couldn't do it. That was published in 1947. Then what is the context of this paper? The problem was at that time, we have several kinds of coinages. In fact, during the pre-historical period also, we had coinage. We have sometimes used all kinds of things. But silver was coin and gold was also a coin. And what is the legal tender that was essential in this country? How this legal tender is decided? How the value is decided? When you export goods, when the British were exporting goods to England, how they are exported, what is the value at which they are exchanged, rate of exchange, all these things were discussed by Baba Sahib Ambedkar. He found that gold standard was the most stable standard. That is his interest. Why he was interested? Again, look at the way in which he was looking at even in the dissertation also, he was, in fact, Dadabhai Nauroji and others have written about the exploitation of the Indians to different calculations. But Baba Sahib Ambedkar, if you go through the dissertation, you will find that he has produced huge data from the British sources and produced that how the values, why the wares of this country are exported to England at a cheaper rate. When they will be cheaper, when your rate of exchange is lower, then more goods can be exported to other countries, and as a result of that, that is his idea. As a result of that, he said that the poor people in this country will be affected due to the rise in prices. His interest, there will be two classes in the India, like Marx. He said there are only two classes in India. The classes which are exporting the goods to United Kingdom will be benefited. They are the business people. And the poor, naturally he didn't say Dalits and others, untouchables. There was no concept called Dalit or scheduled caste at that time. They were benefited. That is his idea. And in the process, he has also, see, when you're a scholar, your first job is to review the literature already available. Literature already available. And see that they are critically examined and find out your point. But now, at that time, James Keynes was a great scholar and economist at that time. He has also first time worked in the India office, British India office. And then he has written on India, currency and finance in India. In that, as a Britisher, he was supporting the British, if the gold standard is there, British will be benefited. Therefore, he was supporting. But Baba Sahib Ambedkar idea is that no, gold standard, gold exchange standard. Keynes was supporting gold exchange standard because we have come from, if you go through the text, you will find that how different stages the
the standard kept on changing, but ultimately when Baba Sahib was writing his dissertation, gold exchange standard was in position. They wanted to criticize the gold exchange standard because gold exchange standard was responsible draining India, taking away the wares of this country and helping the British. So that is one point. The second point is through gold exchange standard, the rate of exchange is fixed by manipulated by the British. If it is an exchange standard, it is manipulated by the British and they are changing the rates. I don't want to get into the technical aspects of it. That will affect the poor people. That is what he has said. But now, unfortunately, several scholars are writing against this, saying that Ambedkar was a free trader and he wanted free trade to be there. He never said that. In fact, in one of the articles, some gentleman has brought that Baba Sahib Ambedkar was thinking about Karl Menger and Cassell and others. No. It was only in the context of writing a review of Bertrand Russell, Reconstruction of Society. In that, Bertrand Russell has said that there is a tendency among the people for love for money. Love for money, that is really detracting the mainstream society and all that. In order to criticize that point, that is only 4 sentences. It's only 4 sentences. Say no. In economics, we take into consideration money, not in its own sake. We take money for the purchasing power and the utility that we get out of the purchasing consumption. That is what he said. That is more than that. Because marginal utility theory and the neoclassical theory has not yet developed, advanced. It was in 1915, 1916, 1919, he has written that. Therefore, that is not correct. If somebody says that Ambedkar was a part of the neoclassical and laissez-faire school, no, he was never. Then, another, I have two, three more things to say. Can I? Oh, yeah. Another important issue is public finance. In fact, he was working under Seligman for PhD. Seligman has written a foreword to the PhD that he has submitted maybe later. And he has taken the help of Edwin Cannon also in writing the dissertation. In this, he has interestingly brought out some innovative ideas. He found that, in fact, if you go through the dissertations, you will find, though he has left in 1970 Columbia and written the dissertation later, he has written about the diarchy. Diarchy came only after 1919. It means he has written the dissertation only after 1919. Yes, slip has come. I know the problem because university professor is supposed to stop whenever a bell is given. But got a slip. It is good. Another interesting aspect is that public finance, he has written that. Now, while coming to the tracts of the time, this is very important. In fact, South Indian states are in crisis today. It is also mentioned that what are the policies that are implemented. Baba Sahib Ambedkar, after 1930, he had left economics in 1925. He was also asked to give evidence before the Royal Commission on Currency. That details I don't want to. I have the information, I can speak on that, but that's not very important here because it is in the process of one of his teachers, Sir Koyaji, was also a member of that committee. Sir Koyaji started our department. We have a link with Mysore University and Mysore, Andhra University, because Sir C.R. Reddy was the one who started our Andhra University in 1926. Sir C.R. Reddy came and joined in the Mysore Maharaja. He was the one who started the schools for scheduled castes in this country, in this part of the state. In fact, Karnataka is also known for 2 important things. I think Somsek told me that how Baba Sahib came to this country. One is the first
application from an untouchable for an admission into school was recorded in Dharwad, 1856. The same period in which Jyotirao Phule started schools for the scheduled caste in, not scheduled caste, untouchables in Maharashtra, 1856. That was, Dharwad was a part of Bombay Presidency at that time. Therefore, it seems Baba Sahib came to see the Dharwad school. And the second one is Kolar, because I was Vice Chancellor at Dravida University. Kolar is 18 kilometers from us, very close. All the employees were from Kolar only. So, Baba Sahib came to Kolar to study Ayodhya Das. You know, Ayodhya Das started the Buddhist Sangha. He wanted to see how it was practiced. No, that is all out of economics. But he came there. So, the other one is states and minorities. One is, after 1935, Act, Government of India Act, dear God Gill, all economists were in a quandary. They don't know what is this document. What does it say? Because they do not know what kind of structure the 1935 Act has given. What kind of federal structure the government, British government has introduced. Therefore, they have asked Baba Sahib Ambedkar to write or give a lecture, call a memorial lecture in 1939. It was in 1939 Baba Sahib Ambedkar clearly mentioned what is federalism, what is freedom. That's the title of the lecture. That's very huge, 40-50 pages. Interestingly, B.N. Rao, of course, Benigal Narasimha Rao from your Kurg, Benigal Narasimha Rao, Benigal Rama Rao, Benigal Shiva Rao. All the three brothers are very good. We are happy. But B.N. Rao was a good civil servant, we know. We train the civil servants, we know what kind of people are there. In those days, if a civil servant, ICS officer had 10 years of experience, he is sent to as a judge. Likewise, he was a very good officer, there is no doubt about it. But he was never a minister. He never studied federal finance. He never studied public economics. Therefore, Ambedkar was the correct person, and therefore he was given the responsibility. What is this federal kind of thing? The federal finance, he studied. There are only 5 countries in the world where there is a federalism. One is United States of America, Canada, Switzerland, Australia, and India. So in these countries, Baba Sahib Ambedkar studied and found that there are different kinds of things that are happening. There are certain taxes which are collected by the states, shared by the government. There are certain taxes which are collected by the central government and shared by this. Therefore, exactly, I don't want to get now this time, madam is looking at me. The issue is here, this federal structure, Baba Sahib brought into the Constitution of India. Exactly, I am coming to the point. He has come to the, while making the Constitution, he has already discussed about the federal structure and all that. After 1935 Act, there is no doubt. It was, 1935 Act was prepared by a civil servant, Lord Dundas, Secretary of State. Secretary of State, the basic job of a Secretary of State is to prepare such document. The document was prepared by Lord Dundas, not B.N. Rao. B.N. Rao prepared only 19-page note as a summary of the Constitution and conduct the service and all that. And now there is a, if you go to the, your internet, you will find all kinds of things. B.N. Rao is the one who has done. No, they were friends, and he has, in fact, if there is anyone who has written all this, is only S.N. Mukherjee, Joint Secretary. We know in the government, the Joint Secretary carries the donkey's work. All the load is carried by the S.N. Mukherjee. And Baba Sahib was the chairman. He had already experienced. He was a minister. He was a minister during the Governor General's 1940-46. He had all the experience as an economist. He is also responsible for the industrial policy. That is very important. I want to close that. I'm sorry, madam. I'm taking 2 minutes, sir, because this has not been discussed by anyone. In his memorandums, etc., while he was elected by Jogendranath Mandal, very interestingly, 2 law ministers in Greater India were from scheduled caste. Jogendranath Mandal was a scheduled caste from Bangladesh, now present Bangladesh, in Bengal, Pakistan. He was law minister of
Pakistan. He presided over the Constituent Assembly, first Constituent Assembly. Baba Saheb Ambedkar was made law minister by Nehru. So he was in India. These two were responsible in producing documents. In fact, Jogendranath Gandal got, now there is news in, you will find news that some Hindus are killed in Bangladesh. Who are these Hindus? All are scheduled castes, untouchables. Majority of the Bangladeshis were earlier scheduled caste. The Rohingya Muslims were also scheduled caste. Before they turned out to be Muslim, they were earlier Buddhists. Buddhist convert, that's the reason why even Myanmar, being a Buddhist state, killed the Rohingyas, the scheduled caste. What is happening in East India? Okay, that is a political issue, somebody will discuss. It is an emotional issue. This is the only country where a particular community has been persecuted for not Jews. Jews only you will find in the old Bible. But scheduled caste, before, from the time of Indus Valley, from the time of Kiladi, Kiladi is a new civilization, that is continuation of the civilization. From Indus Valley to Kiladi in Tamil Nadu, there is a native Indians. The native Indians are continuously butchered. Therefore, Baba Saheb Ambedkar wanted to present this problem to the Constituent Assembly, not as a member of the Constituent Assembly, but as a member of the Scheduled Caste Federation. He has produced States and Minorities. A book, States and Minorities, the only document where he has given the responsibility of nationalizing land, the insurance company, and also he has borrowed, because he has a lot of friends in the Labour Party, British Labour Party. Ramsay MacDonald was the first Labour Prime Minister of India, United Kingdom. He has a relationship. It has gone there. Baba Saheb Ambedkar had gone to 1930, 31, 32, and he had very good relations with them. Therefore, he wanted to bring the Industrial Policy Resolution of 1945, British Industrial Policy Resolution, borrowed by Baba Saheb Ambedkar, put it in the States and Minorities. That was responsible for the mixed economy of Jawaharlal Nehru. Interestingly, both Jawaharlal Nehru and Ambedkar are Fabians, very good friends, but personality is different. But we had a mixed economy. We have a problem today because in the structure of the Indian Constitution, federal government should get minimum taxes. The state government should get more taxes. Now that has Article 276, 278, 279A, they were amended, and the states are now given nothing. They are depending upon the state. If there is anything that we can remember, southern states, of course, even North Indian states also, maybe Gujarat also, if they wanted to remember Baba Saheb Ambedkar, why Baba Saheb Ambedkar has given these important articles in the Constitution is to give strength to the state governments, and there should be federal cooperation between the center and state. That is not happening. Therefore, this is the time that we should remember why Baba Saheb Ambedkar, through his economic writings, helped the states, helped the not scheduled castes alone, all. Article 15, 16, not for scheduled castes. They were using only one term, depressed classes. There was no scheduled caste. Scheduled caste came after 1935 Act. There was no Dalit. All the depressed classes, of course, Justice Party and all that, there are several things that we can discuss. But Baba Saheb Ambedkar should be remembered not only for his political writings, sociology, anthropology, but economic writings. Had he continued, he would have developed a school of thought that could have been human, what Amartya Sen is doing now, human development. He would have started, he would have been the member of that, or maybe the leader of the humanist school of economic thought. He belongs to the humanist school of economic thought that has not yet started. The elements are there in Amartya Sen and others. They are a different story, but we can discuss Baba Saheb Ambedkar as a great economist of this country, and we have lost track of his writings. It is time that we should remember, at least southern states should remember and look at his writings, how he was trying to help the smaller states and southern states. Thank you very much for giving me this opportunity.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಈ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಲಂ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು, ಬರಹಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಅವರು ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಧಿ, ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಮಾತುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಕೊಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹೊರ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ, ಒಂದು ತಳ ಸಮುದಾಯ, ದಮನಿತ ಸಮುದಾಯದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ತಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆರ್ಕಿಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೂಲ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಈ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮರುನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವೈಚಾರಿಕವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿದ್ವತ್ತು ಏನಿದೆಯೋ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋ ವಿದ್ವತ್ತು, ಅದರ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದಂಥ ಅನುಪಮ ರಾವ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ, ಈ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದರ ಆ ವಾದದ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರ, ಒಂದು ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವನು ಕೇವಲ ನೋವಿಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಅನುಪಮ ರಾವ್ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಆ ದಲಿತನನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಅದು ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಳ ಸಮುದಾಯ, ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ದಲಿತ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿಂದ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರತಿರೋಧನೂ ಕೂಡ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅವನು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ, ಕರುಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಬಳುವಳಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಂದಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ವೈಚಾರಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ, ಅಷ್ಟೇ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದರೆ, ಈ ಶೋಷಿತ ನೋವುಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅದು ದಲಿತನ ಅಂತಿಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಜಾತಿಯಿಂದ ದಲಿತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವನ್ನು
ಯಾವುದಿಷ್ಟು ಅಮಾನವೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತೋ, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮಾನುಷವಾಗಬಹುದಾ ಮನುಷ್ಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋದು ಆ ದಲಿತನ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೊಡುವಂಥ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೀರಿರುವಂಥ, ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮೀರಿರುವಂಥ ಹಿಂಸೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಈ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಚ್ಚರ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾವ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಇಂಥ ಅಮಾನುಷ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ದಲಿತ ಇದ್ದರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ಏನು ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ದಲಿತ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಅದು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೇರೆಯ ಯುರೋಪ್ನ, ಅಮೇರಿಕದ ಬೇರೆ ಕಡೆಯ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಕರಿತೀವೋ, ದಮನಿತ ಅಂತಿಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲ, ಹೋಲಿಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ? ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥ ಆಂಟೋನಿಯೋ ಗ್ರಾಮ್ಶಿಯ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳಿದ್ವು, ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೊದಲಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ದಲಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೂಕುವುದಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನ, ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನೇ ನೂಕುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಮುಖ್ಯ ಹೌದು, ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಗಳು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ಶಿಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೋಬೋದು. ಆ ಹೆಜಿಮನಿ ಅಂತ ಏನನ್ನ ಗ್ರಾಮ್ಶಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಮೇಲಿರುವ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲದಿಂದ, ದೈಹಿಕ ಬಲದಿಂದ, ಸೈನಿಕ ಬಲದಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರ, ಅಂಥ ಪವರ್ ಆಳುವ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವು ಯಾಜಮಾನ್ಯವನ್ನು, ಹೆಜಿಮನಿಯನ್ನು ಅವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಹೆಜಿಮನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ. ನಾವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಶೋಷಣೆಯ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಆಯುಧವಾಗುತ್ತೋ, ಅದು ಮೂಲತಃ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೆಜಿಮನಿಯನ್ನು ಅದು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೆ ಆಳುವ ವರ್ಗ. ಇದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು? ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಮಾನುಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು, ಯಾವ ಕ್ಷಮತೆ
ಬಂತು, ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಈ ಹೆಜಿಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧರ್ಮವನ್ನು, ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು, ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಹೆಣೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಯಜಮಾನ್ಯನೇ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಆದಂಥ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಕೃತಿ ಎನಹೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು, ನನಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಓದೋವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾವು ಅಂತಿಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ ಸವರ್ಣೀಯ ಹಿಂದೂಗಳು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಅತಾರ್ಕಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಶುರು ಆದಂಥ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತರ್ಕ, ರೀಸನ್, ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ಯ ಇರುತ್ತೋ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯಾಚುರಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ನ್ಯಾಚುರಲೈಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಹಜ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಯಾಜಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಶೋಷಕರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ, ಶೋಷಿತರಾದವ್ರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಸನಾತನವಾಗಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಅನ್ನೋದು, ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೂಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ದಲಿತ ಕೂಲಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಥದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪೈಖಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಂಡಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಮಲ. ಅವ್ರು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಎತ್ತುಗಳು ಆ ಕಾಳು ಬಿಡಿಸೋಕ್ಕೆ ತುಳಿಯುವಾಗ ಅವು ಏನು ಸಗಣಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವೋ ಅದರೊಳಗೆ ಪಚನ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ದಲಿತ ಕೂಲಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾಮ್ಶೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಈ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥವು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬಲವಂತದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನೇ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ನೋಡೋದೇನು, ಈಗ ದಲಿತನ ಮೇಲಾಗುವ ಹಿಂಸೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ಅದು ಅವನು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅರ್ಥ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ದಲಿತನ ಸ್ಥಿತಿ, ಅವನು ಮಾಡಿರುವುದರ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನು ಈ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದನೇ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋನೇ ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದಲಿತ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋವಂಥವನು. ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಕಳಂಕ ಇದೆ, ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಲೇ ಅವನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸವರ್ಣೀಯರು ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾದದ ಎಳೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಸವರ್ಣೀಯನಿಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಆ ದಲಿತರ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸವರ್ಣೀಯನಿಗೂ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಆ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಯಾಜಮಾನ್ಯವನ್ನೇ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸಹಜ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದರ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಅವರ ಒಟ್ಟು ಕರಿಯರ್, ಒಟ್ಟು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸರಣಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.
ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಸರಣಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರೋದನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವ ಅನ್ನೋವಂಥ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರವೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅವರು ಏನು ಎತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣ. ನೀವು ತರೋ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣವೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಆಯುಧ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಯಾಜಮಾನ್ಯವನ್ನು ಒಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಥರದ್ದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಅವರ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆದಂಥ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಇದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಚದುರಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚದುರಿ ಹೋಗಿ ನೂರಾರು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಾಂಘಿಕವಾದಂಥ, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಾದ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್. ದಲಿತ ಅನ್ನೋವಂಥವನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅವನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಯಾಜಮಾನ್ಯದ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಯಾವ ಸವರ್ಣೀಯ ಹಿಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಲಿ ದಲಿತನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಇಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಮೊದಲು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಶುರುವಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಇಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಮತದಾನದೊಳಗೇ ಇವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಇಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಕಾರಣ ಇದನ್ನೇ. ಈ ಯಾಜಮಾನ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಯಾವ ಸವರ್ಣೀಯನಾದಂಥ ಹಿಂದೂ ಆದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರ ಎಂದೂ ಏನನ್ನೂ ದಲಿತನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಇಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನಗನ್ಸೋದು ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನನ್ನ ವಿಷಯ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಒಂದು ಮಹಾ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಅವರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅನುಮಾನಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಸಮಾನತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ದುರಂತದ ಮಾತುಗಳಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾಷಣವನ್ನು. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಧರ್ಮ. ಒಂದು
ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆದಂಥ ಧರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಿದ್ದಂಥ ಬಳುವಳಿ ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಬರೀ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥಗಳ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾಳ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂತರುಗಳು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಸಂತರು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಾತಿ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಅವರು ಆ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿರೋಧ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಅನುಭಾವಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಆ ಅನುಭಾವಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಸ್ವಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ವಚನಕಾರರ ನಾಯಕರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವರಿಂದ ವಚನಕಾರ ಚಳುವಳಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳಿಂದಲೇ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಬಳುವಳಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಯೇ ಅವ್ರನ್ನ ರೂಪಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಳುವಳಿ ಯಾವುದು, ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೆಪನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿರೋಧಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಏನು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರು, ಸಮಯ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಅವರ ಮಾದರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾದರಿ ಹಿಂದೆ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬರೀ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮೊದಲು ಒಂದನೆಯದು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಭಂಗ ಮಾಡಿ ನೋಡುವುದು ಒಂದನೇದು. ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕರೀತಾ ಇರುವಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ಎರಡನೆಯದು. ಈ ಪುರಾಣ ಧರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಅದು ನಾಲ್ಕನೆಯದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜ್ಯೋತಿಬಾನಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಅವರು ಈ ಸ್ತ್ರೀತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರೋ ರೀತಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವೈಚಾರಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಲ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಚಲಂ ಸರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ಬರೀ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿದರೆ, ಡುಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಸೆಲಿಗ್ಮನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಜ್ಞಾನ ಪರ್ವ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ 17ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅದರ ಒಂದು ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ತಲುಪಿರೋ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೂಲ ತತ್ವವಾದಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಅದರ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ, ಇವು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರಗು ಅನಿಸೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರೋದನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲವಾಗಿ ಬೆರೆಸೋವಂಥ, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸೋವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಮಾದರಿಗಳು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪುನರ್ರಚಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ದುರಂತ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಹೆಜಿಮನಿ ಅಂತ ಕರೀತೀನೋ ನಾನು,
ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿತಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತಾಗಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ತರುವಂಥ ಯಾಜಮಾನ್ಯ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠೋರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅದು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಸಂಕೋಚ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆದುರಿಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆ ಯಾಜಮಾನ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹಂತ. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾಠಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗೆ 3 ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಸಮಯ ಮುಗಿತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರಾಮ್ಶಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು, ಗ್ರಾಮ್ಶಿ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳು ಸರಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೋಲಿಕೆ ಏನು, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಾಮ್ಶಿ ಹೇಳ್ದ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಯಾಜಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರೋದು. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಸಹಜ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ನೆನಪಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಜುಕೇಟ್. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ 3 ಆ ಮಾತುಗಳು, ಸ್ಲೋಗನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಎಜುಕೇಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಆಗಿವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗನ್ಗೂ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿಯೇ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಜುಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಹಿಂದೆ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನುಭವಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಅಸಹ್ಯ, ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಷನ್, ಅದನ್ನೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಜನ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಸೂತ್ರ ಕೂಡ. ನಾವು ದಿಢೀರನ್ನೇ ಹೀಗಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಂಥ ನೆನಪುಗಳನ್ನೇ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರ ರಾಜಕೀಯ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರಪ್ಪ. ಏನು ಬರೆದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಜಾತಿಯಷ್ಟೇ ದುಷ್ಟ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇವರು ಬರೆದ್ರು ಒಬ್ಬರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಅದರ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು, ಅದರ ಬೈಗಳಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಅವರ ಭಾಷೆ ನೋಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ಷಮತೆ, ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಜುಕೇಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಂದ ಕಲಿತ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿರಲಿ, ಧರ್ಮವಾಗಿರಲಿ, ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ,
ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಯಾಳುಗಳಾಗ್ತವೆ. ಅದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅವು ಅಡಿಯಾಳುಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎನಹೈಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ವೈ ಡಸ್ ದ ಸವರ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ he believes it is dharma. Is it dharma? No, it is shastra. What then should we do? Destroy the shastras ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಎನಹೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಎನಹೈಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನಿವೆಯೋ ಇವತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎನಹೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರತಿರೋಧ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಭ್ರಮೆ. ಯಾಕೆ ಭ್ರಮೆ? ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಶತ್ರು ದಲಿತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಲಿತನಾಗೇ ಇರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಯಾಜಮಾನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿರೋಧ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದು ತೊಡಗಿರುವಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜಕೀಯದ ಬಳಕೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಳ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಮನವಿ, ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೇವಲ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಂಡನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಸಿಸಮ್, ಡಿವಿಸಿವ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಮೆಜಾರಿಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಇವುಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಾಘಾತಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಲಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವೈಚಾರಿಕತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಒಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಹೋಪ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 400 ಪಾರ್ ಅಂತ ಬೀಗಿದವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿರುವುದು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಈ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಸೇರಿದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದೇನು ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಒಂದು
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರ ಅದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಅದು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆತಂಕದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. What is perception of Ambedkar's economic holdings? What is Ambedkar's perception of economic holdings? Exactly. That was his article published in 1980. At that time, there was a report in Baroda, in Bombay Presidency, about small holdings, how to consolidate the holdings. Ambedkar said whether the holding is economic and non-economic is known only to the farmer. You cannot decide the holdings, economic or not, on the basis of the size of the holding, but it is on the basis of the amount of capital investment made on the holdings. Therefore, he said the solution is not enlarging the holdings. The solution is to remove the excess labor that are there. No choice of techniques, Amartya Sen and others are there. Disguised unemployment will disappear if the labor are taken and put it in the industrial sector. Both the agricultural sector as well as industrial sector will develop. That is the two-sector model. In fact, before Amartya Sen, before Arthur Lewis, before Harriet Dommer model is only single-sector model of development. But Ambedkar has given the two-sector model of development. That is the greatness of Baba Saheb Ambedkar. Good morning, everyone. So I am Dr. Bhargav HK. My question to Dr. Chenni sir. We are literate but not educated. ಸೊ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೂದ್ರತನ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಬಂಜೆತನ ಅನ್ನೋದು, ಇವನ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತಹ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಆಚೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬ ಪಾಲಕನಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಹೇಗೆ ಉದ್ದೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ನಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶೂದ್ರತನ ನಾನು ಅಗ್ರಿ, ಬಟ್ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬಂಜೆತನ ಅನ್ನೋ ಪದನ ನಾವು ಬಳಸದೇ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಆಡ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿ ಶುಡಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. ಒಂದು, ನಾನು ಸರಿಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಚಲಂ ಸರ್ಗೆ. ಸರ್, ಅಮರ್ತ್ಯ ಸೆನ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗುರು. ಸೊ he is an welfare economist. What particular thought of Ambedkar influenced Amartya Sen to, propose the capability approach? I have just explained to them the same thing. Choice of techniques, in choice of Amartya Sen found that if you remove the excess labor, there will not be any decrease in the marginal output. That is his choice of techniques. In fact, Ambedkar has, I think Amartya Sen has not seen his paper. But without looking it, he has developed his theory of choice of techniques. That's a different thing. What prompted Amartya Sen is about the welfare economics, welfare part of it, human development. In fact, Ambedkar was one of the earliest perhaps in the world who have discussed about the economic value of education. From 1926 onwards, he was a member of Legislative Council. He was selected as a member of Legislative Council in Bombay Presidency. In 1927, there was a bill in the Bombay Assembly on education. He said, Bombay Reclamation Center, there is a Bombay Reclamation Center that was going on. They were reclaiming the Back Bay reclamation. You have invested so much
on the reclamation. If you do not put additional amount, the whole thing will disappear. Likewise, you are collecting 2 rupees, 2 anna, 9 paise as excise duty from the same people, but you are spending only 12 anna on the education. Therefore, he pleaded at least to spend the amount that you are collected as excise duty on the education. He said, education is very important human development. You know, human development is, the concept is developed by Amartya Sen. This is, human development is consisting of 3 indicators: education, longevity, and income. Therefore, in that context, also Ambedkar influenced Amartya Sen, as well as welfare. Hello, last question. Last question. Sir. ಸರ್, ಚಹಾ ವಿರಾಮದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇದೆ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. Yes. Sir, as you said, Ambedkar does not belong to any school, but he belongs to humanistic, institutional, heterodox school. Because when in 1974 Nobel Prize was given to Gunnar Myrdal for his Asian drama, the committee said that for the contribution of interdependence of institutional, economic and political interdependence, the Nobel Prize was given to Myrdal. At the same time, why it should not have been given, the Nobel Prize should not have been given to Ambedkar posthumously for his contribution to this same interdependence on institutional, economic and the political factors. That's my... Exactly, that's what I said. Baba Saheb Ambedkar would have belonged to a new school of thought, humanist school of thought. In fact, he belonged to the humanist school of thought. That's called social economy. You read my social economy or development in India, that's a SAGE publications, there I have mentioned about it. See, Ambedkar has not continued his economic writings after 1925, except states and minorities, where that is a memorandum submitted to the Constituent Assembly by the Scheduled Caste Federation. That is a different thing. Had he continued, he would have developed a school of his own thought. It is left to the, not only Dalits and non-Dalits, it is left to the people of India to develop, continue his legacy of humanist thought. That we have not done it. Only Amartya Sen has continued it, knowingly or unknowingly has continued it. And there are 3-4 Nobel Prizes on human development already. Therefore, automatically he will get it. Who has asked for it on his behalf? No one has asked for a Nobel Prize for Baba Saheb Ambedkar. Only during the time of April 14th and December 6th we meet and discuss and disappear. Who is bothered about Baba Saheb Ambedkar? That's the problem. That is the agony. That I appeal even today, you can ask for it. Write to the Nobel Committee saying that already Amartya Sen was given Nobel Prize, Gunnar Myrdal was given Nobel Prize, Rang, 2-3 also given Nobel Prize exactly in the area where he has worked. But one thing is certain, that he has not continued his economic writings after 1925. He deserves. If we all of us are thinking about Baba Saheb Ambedkar, what is this Nobel Prize? ಸಮಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಕುಲಸಚಿವರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ TR ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಮಯ ನಾಗಲೇ 10 ನಿಮಿಷ ಮೀರಿದ್ದೇವೆ. ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಮತ್ತೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಳೆದ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಬಲಪಂಥೀಯರು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ
ಕೆಲಸ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾದಂಥ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾದಂಥ ಟೀಕೆ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಂ ರಾಮ ಜೋಯಿಸ್ರವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, the ancient philosophers of this land preferred to establish duty-based society where right given to an individual is a right to perform duty ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ 2005-6ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕಿನ ಆಧಾರದ ಮನ್ರೇಗಾವನ್ನೇನು ಕೊಂದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯದ ಹಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗದ ಹಕ್ಕಿರ್ಬೋದು. ಈ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೀಕೆ. ಹಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಾಗಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂಥ ನರೇಟಿವ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಡೀ 2026ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಮಾನತೆಯ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ, ವರಮಾನದ ಅಸಮಾನತೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವರಮಾನದಲ್ಲಿ 10% ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ 56% ಆದಾಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. 50% ತಳಸ್ತರದ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲು ಕೇವಲ 15% ಅಂತೇಳಿ. ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೂರವಾದಂಥ ಅಸಮಾನತೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಸ್ಫಾಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ವರದಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟೈಟ್ಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಿಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 10% ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿನ 55% ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1% ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ರಿಚ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಅವರ ಪಾಲು 40% ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು. ಸಂವಿಧಾನದ 38-34 ಅನುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನಾಡಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ TR ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KS ಚಲಂ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಅವರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ TR ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಚಹಾ ವಿರಾಮ. ಚಹಾ ಸೇವಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವೇ ಈ ಮುಂದಿನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ. 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಗೋಷ್ಠಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. Check. Hello, check. Hello, check. 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 Hello, check, check.
ಈ ಜನಗಳು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆವಾಗಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮಂಥವ್ರನ್ನ ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರ? ಯಾರ ತಾತ ಅದು? ಅವರೇ ಕಣಪ್ಪ, ನನ್ನ ಒಡೆಯ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಕಣಪ್ಪ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು. ಬಹುರೂಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಂಗಾಯಣ ಬಹುರೂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಳಿದ ನನ್ನಡದ ಹರಿವೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ, ನನ್ನಡದ ಹರಿವೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ. ಎಳೆದು ತಂದರತವ ನೂಕಬೇಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ನೂಕಬೇಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಿರೆಂದೇ ಸಮಾನತೆ. ನನ್ನಳದ ಅರಿವೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊಲೆತನ, ಬೆಳೆದದ್ದು ಬಡತನ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊಲೆತನ, ಬೆಳೆದದ್ದು ಬಡತನ. ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಸನ್ಮಾನ, ಸಿಕ್ಕಿತು ಸನ್ಮಾನ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟೆ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ, ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ. ನನ್ನಳದ ಅರಿವೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ. ಊರಾಚೆ ಉಳಿದರೇಕೆ ಅನ್ನವರೆಂದೆನಿಸಿದೆ, ಊರಾಚೆ ಉಳಿದರೇಕೆ ತನ್ನವರೆಂದೆನಿಸಿದೆ. ಪೂರ್ವಿಕರು ನಾಗವಂಶದವರೆಂದೆಚ್ಚರಿಸಿದೆ, ನಾಗವಂಶದವರೆಂದೆಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬುದ್ಧ ನೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹೋದೆ, ಕರೆದೊಯ್ದು ಹೋದೆ. ನನ್ನಳದ ಹರಿವೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ.
ರಾಜಕೀಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಿರೆಂದಲೇ ತಾರನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಿರೆಂದಲೇ ತಾರನೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಿರೆಂದಲೇ ತಾರನೆ. ನನ್ನಂತ ನಾಯಕನು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ, ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೂ. ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೊರಗಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನನ್ನಪ್ಪನೇ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಸಿರಾದನೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಸಿರಾದನೆ. ನನ್ನಾಳದ ಅರಿವೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ, ನನ್ನಾಳದ ಅರಿವೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ, ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ. ಎಳೆದು ತಂದ ರಥವ ನೂಕಬೇಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ನೂಕಬೇಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟದಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಿರೆಂದೇ ಸಮಾನತೆ, ಪಡೆಯಿರೆಂದೇ ಸಮಾನತೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ, 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 ಅಂಬೇಡ್ಕರ. ಚಳುವಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಜನ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಶರಣು, ಧಮ್ಮಕ್ಕೆ ಶರಣು, ಸಂಘಕ್ಕೆ ಶರಣು. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ, ಶರಣು ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ. ಪದವ ಹೇಳೋ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒಲಿದು ಪಾಪದಮ್ಮ ಗುರುವೆ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನೇ ಮಂಟೇದ. ಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ, ನಂಬಿದೋರ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡು ಬಾಪ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಮಂಟೇದ. ಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ,
ಶಾಕ್ಯ ವಂಶದ ದೊರೆಯೇ ಕರುಣೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಮತೆ ಪಂಚಶೀಲವ ಸಾರಿ ಅಷ್ಟಮಾರ್ಗವ ತೋರಿ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆದ ಶಾಕ್ಯ ಮುನಿ ನನ್ನಪ್ಪ ನಾವು ಕೂಗುವ ಕೂಗು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕರುವಾಗಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಗಣನೀಲೇ ಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಳಗೆ ಪೂನಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದ ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಜ್ಯೋತಿಯ ನೀಡಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿದ ಗುರುವೇ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ನನ್ನಪ್ಪ ಮಾತೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ನಾವು ಕೂಗುವ ಕೂಗು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕರುವಾಗಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಕಂದಾಯದ ಒಡೆಯ ಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ತುಂಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ನೀಡಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ದೊರೆಯೇ ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜ ಮೈಸೂರಿನ ದೊರೆಯೇ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯ ನಾವು ಕೂಗುವ ಕೂಗು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕರುವಾಗಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಕಂದಾಯದ ಒಡೆಯ ಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಳಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವ ತುಂಬಿ ಆತ್ಮಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ತೇದ ಯುಗ ಪುರುಷ ನನ್ನ ತಂದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯ್ಕರೇ ನಾವು ಕೂಗುವ ಕೂಗು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕರುವಾಗಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಗಣನೀಲೇ ಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧ ಭೂಮಿಯ ನಿಧಿಯೇ ಬುದ್ಧನ ಜ್ಞಾನವೊಂದು ಸಂತ ಕಬೀರರ ತನುವು ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಹುಲೆಯ ಛಲವು ಶಾಹು ಮಹಾರಾಜರ ಫಲವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗಿ ಜನಿಸಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳ ಕಲಿತು ಮನುವಾದವ ಅಳಿಸಿ ಸಮತಾವಾದವ ಬೆಳೆಸಿ ಸಂವಿಧಾನವ ಬರೆದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ ನಾವು ಕೂಗುವ ಕೂಗು ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕರುವಾಗಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಕಂದಾಯದ ಒಡೆಯ ಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ ಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ
ತುಂಬಿದೋರ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡು ಬಾಪ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂಡಿ ಮಂಟೇರ ಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ ಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ ಲಿಂಗಯ್ಯ ದಯ ಮಾಡೋ ಜೈ ಭೀಮ್. ಗೀತಗಾಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ತಂಡದವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಇಡೀ ರಂಗಾಯಣ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಧ್ಯಾನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತರಬೇತಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಈ ದಿನದ 2ನೆಯ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ ಬೂದಾಳು ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂತೆ ತುಪ್ಟನ್ ಕಲ್ಟಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮೋಚನೆ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿಂತಕರು, ಬೌದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ ಬೂದಾಳು ಅವರಿಗೆ ರಂಗಾಯಣದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮೋಚನೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸೆರಾಜೆ ಬಿಕ್ಕು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿನ ಬಂತೆ ತುಪ್ಟನ್ ಕಲ್ಟಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. MBA ಹಾಗೂ BTech ಪದವಿಯನ್ನು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಮುಗಿಸಿರುವಂತಹ ಬಂತೆ ತುಪ್ಟನ್ ಕಲ್ಟಾನ್ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೆರಾಜೆ ಬಿಕ್ಕು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಬೈಲುಕುಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ತತ್ವಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. 2009ರಂದು ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರಿಂದ ಬಿಕ್ಕು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀಯುತರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮೋಚನೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. How much time do you have? Sorry? 20 minutes, okay. Okay, Namo Buddha everyone, and thank you for the very kind introduction. I'd like to start my talk by thanking the organizers of this conference for inviting me, and in particular I would like to thank Professor Somshekar. He's the one who got in touch with me and invited me to speak at this conference. Before I proceed, let me just start with a disclaimer. It gives me a lot of joy and pleasure to be part of this conference in an academic setting like this. But unfortunately, I'm not academic in the same sense that you guys are all. You're studying Dr. Ambedkar's, Baba Saheb's
the intent of his thoughts, the intent of his speeches, the intent of his writings. I haven't had the good fortune of exploring the intent of his works to the same extent that you have or do it on a regular basis. But nevertheless, I have a perspective on some of the things that we've learned from Baba Saheb. So I'm going to just present my views. So my talk actually explores three themes. So I start off by exploring Baba Saheb Ambedkar's the specific spiritual dimensions of his individual philosophy, and the kind of path that his spiritual quest took in his initial years, in his formative years, and in the later years of his life. And then use that as a foundation to articulate Dr. Ambedkar's vision for what he called a spiritual society. So all of you are aware that he had a very specific kind of vision for India. He called it Enlightened India. So what exactly does he mean? What was his vision for the spiritual society? So that's the second theme that I'm going to explore in my talk. And then use this as a foundation to reflect on a parallel, a complementary interpretation that is embedded in a popular mantra that Baba Saheb gave us. So you're all familiar with the mantra. I'm pretty sure you're familiar with the mantra. So I'm going to talk about that mantra, and I'll kind of emphasize the spiritual dimensions of that mantra. So we all kind of equate that mantra with a socio-political mantra, but how we can, it is deeply embedded in his thoughts, in his writings, in his speeches, a spiritual kind of dimension to this mantra, and how we can use that as a methodology to further our individual spiritual liberation. So that's going to be the crux of my talk. So before I begin the talk, I think it would be a good occasion. It's a very good occasion for us to begin the talk with an invocation that Baba Saheb Ambedkar included in his book, The Buddha and His Dhamma, in the epilogue section of his text, The Buddha and His Dhamma. The prayer, as all of you may be aware of, it's called A Prayer for His Return to His Native Land. So, for the sake of auspiciousness, maybe I'll chant, or rather recite just some extracts from the prayer. So the prayer says, O Exalted One, I trust myself wholeheartedly to the Tathagat whose light pervades all the 10 directions. So he's paying homage to Tathagat, Buddha Amitabha. And then the prayer kind of unfolds. So I'll just read out a couple of points from the prayer which are pertinent to our talk here. So he says, I express my earnest desire to be born in thy land. And let me pray that all beings, having been born here, shall proclaim the truth like Buddha thyself. And that I could, together with all my fellow beings, attain the birth in the land of bliss. So this land of bliss that is being spoken of here is reference to a specific Buddha field. It's called Sukhavati, and it is the land or the pure land of Buddha Amitabha. So this prayer is actually an invocation presented at the start of a commentary by Acharya Vasubandhu. So it's a commentary on the Sukhavati Vyoga Sutra. And Dr. Ambedkar, Baba Saheb, quotes it in such a way that Vasubandhu's aspiration to attain rebirth in this pure land, along with all his fellow beings, to proclaim the truth like Buddha Amitabha himself, becomes an heartfelt aspiration
of Baba Sahib himself to be reborn in his native land. And by native land, I believe he is referring to his Karma Bhumi, India, and to continue his work for the revival of Buddhism in India. So this prayer, Baba Sahib included for a very specific reason at the end of the Buddha and his Dhamma. So in his opinion, in his eyes, there was a lot of unfinished work that he still had to attend to. And it's in response to that sentiment that he reproduced this prayer. So you note that this prayer talks about return to one's own karma bhumi. So unlike the spiritual ideals of other traditional spiritual systems, unlike the traditional saints who sought moksha or escape from the cycle of birth, the Ambedkarite spiritual path is one of return. So the prayer for return, what it does is it highlights his deep love for his karma bhumi, which is India, and it also reflects at the same time a Buddhist ideal which can be called as aspiration for non-abiding nirvana. So there's the emphasis on non-abiding. What it means is that although you have the ability to actualize the state of nirvana, you postpone it, prolong it, and you work as a bodhisattva for the benefit of all sentient beings. So he wished to be reborn not out of any kind of attachment to the pleasures of this existence, but out of compassion to continue the struggle that he had initiated, he had taken up during his entire life, until the very last person is liberated from the shackles of suffering in samsara. And this is reflected in another part of the text that again is included in the toward the end of the text. So there's this prayer that is reproduced again, or a vow. It's called a vow to spread his dharma. So the vow says, again I'll just read out a couple of points from the vow. It says, there are beings without limit, so there are infinite beings, and let us take the vow to convey them all across. Across what? Across this ocean of suffering in samsara. And then at the end of the vow, that section which is in the form of a vow to spread his dhamma, he says there is a way of Buddha without comparison, so it is unparalleled, it is peerless, and let us take the vow to accomplish it perfectly. So the latter part of the vow speaks about an aspiration to become a completely enlightened Buddha, but the first part, which is the more critical operational part of the vow, it presents the purpose with which you want to actualize this aspiration, which is to work for the welfare of all beings without limit. So it is with this aspiration that Baba Sahib conducted his public life. And he left behind, as we are all aware of, a very remarkable legacy. His legacy, as is being discussed here as part of this conference, it influenced nearly every foundational pillar of modern India. So his expertise was not restricted to just law, but he was a pioneering economist, as was being discussed in the previous session. I just could gather some points from the discussion. He was a transformation labor leader, a visionary in infrastructure, and a revolutionary social philosopher. Yet, his life's work was fundamentally a spiritual quest. And the quest was to reclaim human personality. So he, right from a very young age, he embraced spirituality, and through the practice of spirituality that he engaged in, he sought to rescue spirituality from the clutches of superstition and what he called the supernatural.
So for him, just like his guru, Shakyamuni Buddha, spirituality was to be sought not in some sort of abstract divinity, but right here in the midst of humanity. So spirituality is about humanity and not about divinity. And because of this belief, he sought to build what he called a spiritual society. And for him, what he believed is that a society cannot be spiritual just by constructing temples or having a lot of priests attending the deities in those temples. But spiritual society has to be defined by the quality of moral relationships between the people who inhabit that society, who make up that society. So he sought to build a society like this, where spirituality was not some sort of a vague retreat to the supernatural, but it was actually a practical social morality that governed how humans treated one another. And his spiritual society, as again most of you would be familiar with this term, he termed it as Enlightened India or Prabuddha Bharat. So his vision of Prabuddha Bharat, that it had some very unique, specific kind of features. So I'll just highlight some I'll speak of four foundational features that could describe his vision for a spiritual society. So the first one was to have a spiritual society or a society that could be characterized as something that promotes what he called social endosmosis. So what he envisioned was to create a fluid society, society where there was a free and fluid flow of interests and sympathies across all groups of this society. And he had this vision to build this spiritual society along the lines of some sort of a social democracy. But very importantly, this democracy that he envisioned, he said that it is essentially an attitude of respect and reverence towards your fellow men. So that's how he is describing democracy. He's saying it's not just merely a form of government, but it is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow men. And I would extend this a little bit, this argument, to include not just humans, but even non-humans. You have to extend reverence and respect even to the animals and other sentient beings that cohabit this realm with us. So one needs to cultivate an attitude of respect and reverence to all our sentient beings. Now, by using the word reverence and respect, he elevated this social interaction that he expected to be the main feature of the spiritual society. He elevated that social interaction to a level of sacred duty. So it is the sacred duty of any Buddhist follower, any follower who practices Buddhism, to conduct his or her spiritual practice in such a way that cherishes others' welfare. So others' welfare becomes primary. The other foundational pillar of this spiritual society that he envisioned was replacing God with morality. So in his spiritual vision, there was no space for God. So he said if God is the center of the religion, then man becomes a servant to a master. And if morality is the center, then man becomes a responsible actor. For him, spiritual emancipation, therefore, is the process of becoming a moral being through self-effort rather than some sort of a divine grace. So he's kind of completely de-emphasizing the position of God. He's expecting his followers not to look up to some sort of a divine grace, but to actualize their spiritual abilities through self-effort. And he says that morality does not require the sanction of any kind of God. It is practiced because it is good for human welfare. That is it. You don't need to look beyond any other quality to realize that this should be the central pillar of a spiritual society. And then the
the third foundational pillar that he envisioned for his spiritual society was this triad of liberty, equality, and fraternity. There was some reference to these three principles in the previous discussion also. So he maintained that his social philosophy was not derived from some Western political science concepts, but was rooted in the teachings of the Buddha himself, where he spoke about equality in spiritual terms. So he believed that the equality was a spiritual necessity because every human has the same potential for enlightenment. So that's how he posited the equality amongst all sentient beings. So this is something that we call the Buddha essence or the Tathagat Garbha, which is present in all sentient beings, not just humans, but even non-humans. But he also felt that one has to promote a spirit of interconnectedness between the various constituents of the society. One has to realize the interconnectedness amongst the different constituents of the society. And he argued that liberty and equality are not going to prosper, thrive. They're going to be unstable without the third constituent of this triad, which is fraternity. So fraternity provides what he called a fellow feeling that prevents one person from dominating another. And then there's the fourth foundational pillar that he emphasized for this spiritual society, and that is the practice of loving kindness or Maitri. So Maitri is fellowship that is again not restricted to just human beings. It's an immeasurable attitude of loving kindness which wishes that all sentient beings be happy and be united with the causes of happiness. And he felt that it is absolutely imperative for the for inhabitants of the spiritual society to further the practice of Maitri. And he emphasized what is called the practice of the Metta Bhavana, meditation on loving kindness. So by wishing for the well-being of all sentient beings, an individual is transformed and he then becomes the agent who organizes the spirit of the entire community. So for him, the individual becomes the agency for this peace and happiness that a spiritual society should have. And it is through this human agency that he intended his spiritual society to be established. And he called this spiritual society, as we just saw, he called this spiritual society Prabuddha Bharat, Prabuddha meaning enlightened India. So here is how Dr. Ambedkar defines the individual's responsibility in this spiritual architecture that he envisioned. So the first necessity for the individual is to assert his human agency is to reject the role of any kind of passive recipient of divine grace or fate. As we had seen, he had completely de-emphasized the role of a supernatural God to describe the spiritual society. And he'd asked his disciples to not look for an external savior or a mokshadatta, but look to genuine margadatas. And he had identified Shakyamuni Buddha as the most genuine kind of margadatas. And he also said that the individual is responsible for his or her own salvation. He often quoted the Buddha's mantra again, which says, Atta Deepa Bhava. Some translations translate it as be a lamp unto yourself. Some say be a refuge unto yourself or an island unto yourself. So a spiritual society cannot exist if members are mentally dependent on supernatural forces or supermen. So Dr. Ambedkar exhorted his followers to build their individual capacities by realizing the centrality of this mantra, which is being a lamp unto oneself. And while he was advising his
followers, his fellow beings, on how to put this into practice, he gave us this very powerful mantra, a very famous mantra, which you're all aware of. It says, educate, agitate, and organize. So I believe embedded within this mantra is Baba Saheb's advice for spiritual upliftment to his fellow seekers of spirituality. So the mantra, educate, agitate, organize, it is traditionally understood as a socio-political mobilization, but when it is viewed through the prism of the spiritual quest and the spiritual philosophy of Dr. Ambedkar, which is quite evident when you look at the later years of his life, it can also be interpreted as some sort of a complementary, parallel spiritual interpretation. So this interpretation transforms the mantra into a methodology for individual spiritual advancement from just being a tool for social revolution. So let us just briefly look at the three dimensions of this mantra individually. So the first one is educate. For him, educate implies cultivation of what he called prajna or wisdom. And what is the prajna that he was asking us to cultivate? To see reality as it is, stripped of any kind of delusions of ordinary existence. So this is all at the level of the individual. The individual has to realize that he's got this wonderful capacity to become enlightened or become a Buddha, to become a Tathagat, the Tathagat Garbha that abides in any sentient being. So one needs to educate oneself about this potency. So for him, education or educate never really meant acquiring a conventional degree or profession. It was the essential first act of a mental revolution. And in the context of spiritual upliftment, education is the process of cultivating insights into the true nature of reality or prajna. And to free yourselves, free your mental disposition from the distortions of ego, from the distortions of any kind of superstition, from the distortion of superimpositions. So for spiritual upliftment, educate actually entails 4 specific dimensions. So the first one is, educate will take us from what is called a state of avidya to prajna. So avidya is the greatest obstacle to a spiritual attainment. Avidya is some sort of a wrong vision of reality. It is not just lack of facts, not knowing something, but it is actually a misknowing of things. So in his discourse on Pratitya Samutpad, Shakyamuni Buddha spoke about 12 different links of the Pratitya Samutpad of origination, dependent origination. And he says the first one is avidya, and he says avidya, avidya pache sankhara, sankhara pache vijnan, vijnan pache namarup. So the first link is the link of avidya. So it is important for us to realize this and then educate ourselves to remove the cognitive error that binds us to conventional appearances, and that then leads to inferior worldly pursuits like most of us are kind of engaged in. So to educate is also to unlearn something that we have been conditioned to, and it is unlearning to eliminate this cognitive error that is inherent to our ordinary being. Education is also the cultivation of a right perspective. So in that sense, you could actually think of educate correlating with the Eightfold Noble Path. The first two of those first 2 steps of the Eightfold Noble Path, right view and right resolve. So right view is the equivalent of being educated. It is the ability to see through avidya, whereas right resolve, once having educated one's mind, one must then resolve to act on that knowledge. So this is the spiritual aim, to abandon afflictions and ego and to work for others' welfare. So educate helps us with awakening from ignorance, avidya. It helps us to free ourselves from what is called mental slavery.
So Dr. Ambedkar asked his followers to study their history to understand slavery. He also kind of asked his followers to study their own mind to understand mental slavery. And we are all slaves to our own delusions, our own anger, our own attachment, greed, pride, jealousy, all the other afflictions. So he asked us to look inwards into our own mind and understand the slavery nature, that we are slave to these kind of afflictions. So he wanted us to understand mental slavery. The second thing that Educate helps us to do is lead us onto the path of intellectual autonomy. So most spiritual traditions demand blind faith in a guru or in some sort of a text, whereas Baba Saheb's education demands the opposite, the use of reason as the ultimate light. So education entails subjecting every religious claim to the test of logic and social utility. So he wanted his followers to follow a religion that had a scientific temper for precisely this reason. Educate also helps us free ourselves from mental colonization, unlearn the myths that keep the mind in a state of fear. And then you realize that your spiritual upliftment and other forms of upliftment depend on your own actions rather than some divine grace. And it also helps us cultivate social consciousness, the principle of social endosmosis, which he advocated for the spiritual society. For him, there's no private spirituality. To be spiritually educated is to understand one's relations to others, realize that one's well-being is dependent on the well-being of the entire community. It is tied to the well-being of the entire sentient kind, not just even the human community. So this wisdom, if you collect this wisdom through education, it transforms our personal growth into some sort of a social responsibility. And we educate ourselves so that you can better agitate for change and organize for fraternity. So the second dimension of the mantra is agitate, which is a reference to the inner revolution of will and intention that he advocated for his spiritual friends, fellow men. So ordinarily, agitation is associated with the concept of protest, but in a spiritual context, it is a holy restlessness. I have some more time? Yeah. Sorry. Okay. Okay, so agitate implies some sort of a holy restlessness or some vague or some wage. It's kind of alternately translated as some vague or some wage. So what it implies is there's some sort of a friction that occurs when a newly educated mind refuses to live in an old oppressive reality. So in spiritual terms, agitation would lead to the realization of the unsatisfactory nature of our present existence. So if you realize the inherent unsatisfactoriness of our present existence, then you would develop an attitude of wanting to renounce it. So this is an attitude of renunciation, or it's called nekhamma or naishkramya. So agitation is the spiritual struggle against one's own ego, one's own internalized habits of submission to your afflictions. So what does one do when one agitates? It provides us with some sort of a spiritual fuel. Once we've realized that there's the inherent nature of our being is unsatisfactory, and it provides a fuel for sustained practice. And we need this kind of fuel, which is in the form of a discontent with the present state of being. We need this discontent to move forward towards liberation. So it provides us the drive that the person needs towards a life of freedom and dignity. And agitation also refers to agitation against
our own laziness, our own fears, and our own prejudices. So spiritual agitation requires the individual to resist the urge to find a savior. Once we have realized, we have educated ourselves of our potency and the true nature of reality, the true nature of the self. There are two options that the person has. In order to advance on the spiritual path, he could look at some external force to guide him, or alternatively take the responsibility on oneself. So spiritual agitation requires the individual to resist this urge to find an external mokshadatta, and instead take the difficult path of being one's own savior. And the third dimension of the mantra is the aspect of, or the practice of organizing. So what does organization mean? It is organizing one's own internal psychological and philosophical rams. So organize is the practice of bringing order to the chaotic self, and also working for the harmony in an otherwise unharmonious or divergent and divided society. And the structural application of Maitri and practice is what is practice of the paramitas, like generosity, is what is emphasized here as the essential agent that can help us create this organization, actualize this organization. So to organize spiritually means to align one's thoughts, speech, and actions, because an unorganized mind is a slave to one's own impulses. A spiritually organized person is one who has achieved self-mastery, and it is this internal organization that will help that individual to remain calm and purposeful in the face of any kind of external oppression. So this is the internal organization. Now you need to also work on some external organization, and for that external organization, Baba Sahib advocated the use of Maitri, or loving kindness, as the ultimate organizational force. As we had seen, Maitri is about fraternity, building fraternity. It is a fellow feeling that presupposes absolute equality between the constituents, all constituents of the society. So organizing fellowship through Maitri, and this is how the mantra, educate, agitate, and organize, moves from the individual to the collective through the agency of Maitri, through the agency of this third element, organize, which has again two aspects to it: individual internal organization and collective organization. And organization also requires us to be very mindful about how we communicate. So right speech from the Eightfold Noble Path. Spiritual organization requires speech that is truthful, fraternal, and free from any kind of language of exclusion. It also requires, organization also requires us to engage in right action, which is the practice of Maitri, and right livelihood. Because if spiritual society was based on the principles of exploitation, which is what modern societies exhibit, then it is impossible to realize this vision of enlightened society, Prabuddha society. So organizing one's life means choosing a livelihood that does not harm other sentient beings and promotes the common good. So it is through this vision, through this mantra of educate, agitate, and organize, and through his vision of what a spiritual society looks like, should be, that Dr. Ambedkar has advised us, all the individuals, to emulate his guru, the Buddha. So it is through this kind of practice that we can shift our focus from waiting for some passive kind of, waiting passively for some sort of a salvation or emancipation, but instead kind of actively walking the path. So the ultimate goal of Dr. Ambedkar's spiritual emancipation, as we had discussed at the top of the session, is to attain a specific kind of nirvana. And this nirvana is, he redefined this nirvana as not
some sort of an escape from existence, but as a state of peace and justice on earth, in this very realm, in this very time. So for Dr. Ambedkar, there was no separation between the political and the spiritual. A person cannot be spiritually free if they are socially enslaved, and they cannot be socially free if they are mentally enslaved by their afflictive myths. And as far as the legacy of the Prabuddha Bharat goes, Dr. Ambedkar's vision was to create a Prabuddha Bharat where every individual has realized his or her own human potential. So he taught us that, like he had said in his prayer for his return to his land, he qualified it further through his writings. He says that he does not expect us to look for his return in a mystical sense. He said that he returns every time an individual, a follower of his, educates his or her mind to see equality, agitates against the ego's bias, and organizes his or her own spirit through Maitri. So this is the Bodhisattva's aspiration to work for all the sentient beings. He has to educate himself, he has to agitate against his own internal delusions, against his own biases, and then organize through the force of Maitri. So by adapting this mantra for our own spiritual practice, we fulfill our responsibility to the Dhamma. So just to conclude, spiritual emancipation in Dr. Ambedkar's view, in the Ambedkarite sense, it's not a static vision,